ku video ntetake kigalakinga sharingirako abaloja gena wansi oberenga te osulawo endowooza yo Fahad Pro Ujimba nyingirawo ne update akubiki ebiri mu kuberenga te bitambula mu gwanga lya Uganda ne gwanga akadde kano kakatino ekiri mu gwanga ere South Africa si birungi nakamu era ng'embeera ekyali ya wonkenke munange oluvanyuma lw'abakulu abo aba South Africa okuberenga te munange bava ne bateekawo deadline nti buli muntu yena bw'obanga tuli mu nansi ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali guwedde ogwa June tolina kuberenga te osangibwa mu nsi abana basinga basobola okuberenga te baddayo mu nsi ez'enjawulo Bannayuganda balabwako nga baddayo era nga munange waliwo abasobola okuberenga te basigalayo era nga bagamba nti mbu tebasobola okuberenga te bava mu ggwanga lya South Africa olw'ensonga nti basetingayo bizinesi zaabwe ate abalala abakyaganya okuberenga te bakomawo olw'ensonga eza politics munange waliwo abakulu naddala mu kibiina kya NUP abakulira NUP side ze mu ggwanga South Africa era ng'omu ku abo abakulira ekibiina kya NUP omukulu amanyikiddwa nga Ali Mawale yavaayo n'abeera nga ate asima gavumenti ya Uganda olw'ekyo ekikolwa kye yakola okubeera nga teyaweereza ennyonyi 2 namba okubeera nga tebakimayo abantu mu ggwanga lya South Africa era n'ategeeza nti n'Abannayuganda abalala ba Half London bawuma Lukisekka babeere nga tebeeteekateeka baddeyo eka mbu teri abanoonya munange omuliro gukyakutte wansi ne waggulu sayidi zeeyo era ng'omukulu ono bamusongamu olunene bagamba lwaki tugamba tugende e Kampala era nga bategeeza ne bagamba mbu omukulu ono Ali Mawale mbu alina engeri gye yakwataganamu ne gavumenti mbu era bulijjo mbega wa gavumenti ng'era mbu simanya bigambo bingi nnyo era nga munange okwetematema kuli mu ggwanga lya South Africa kukyakutte wansi ne waggulu njagala kubeera nga tekuterawo biki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso sayidi zeeyo osobola okubeera nga te omanya naawe embeera nga bwegenda mu maaso sayidi zeeyo kyogenda wansi awo naawe obeere nga te otuwa endowooza okusinzira byogenda okubeera nga te owulira era bwekujjaeyo ensonga endala nnyingi nnyo ziri mu kubeera nga te zitambula mu ggwanga lya Uganda ngenda kubeera nga te nze kutuusako Shaka Shirafu wansi awo enamba zisimu omufuna ajja kubeera nga te akulombereddwa katulabe ki ekiri wakadde kano mu ggwanga lya South Africa naddala amajambiya abaana ba NUP ge bejjiddeyo sayidi zeeyo tambaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngenda kusaba buli muntu yenna alumirirwa ensi ye ayagala struggle osharinge video eno waliwo muze go kubanga buli muntu yenna gwolaba ku social media zonna buli bwaba agenda owemula oba okuvuma oba okuwandiika message eyesittaza asooka kuba na profile picture ya president oba nga ayambadde t-shirt oba nga ataddeko logo y'ekibiina. Njagala mbategeeze baganda bange ekintu kikolebwa bukolebwa nti abantu bakikola bakyagala. Sigamba naye mu kuteebereza kwange ne kyendabye wayinza okubanga waliwo omuntu ali mabega w'okukola kino era nga abantu aba bambala profile picture ya president oba t-shirt oba logo ya NUP nga balina mukama waabwe atali muffe ng'oweegendereze gwe lwaki olowooza nti buli lw'osanga omuntu yenna awemula akola ekintu ku sayidi yaffe ng'ayambadde t-shirt ya president alina kubanga asoose kujambala njatukozesa obwongo omuntu abali mu business mujjo kitegeera omuntu olaba nga t-shirt za kampani yo buli gwe bakwata ku kyalo nga yarepinze yabbye akasimu yambadde amenye ennyumba ng'ayiri mu t-shirt ya ssomero lyoba mu kampani yo kikukatako okulaga public nti oyo omuntu ayambala t-shirt eyo si za kampani yange oba tatatuvunaanyizibwako oba gwe okuvaayo n'ogaa nti bannange nkwenziramu okusanga omuntu yenna ng'akutte profayiro yange ng'awemula ng'akola ekintu bwekityo igwe toli wa muffe era tujja kubuuza okoleraani olejja kuŋŋamba nti amustruggle buli muntu akozesa weponi gy'alina abasobola ovuma baleke bavume abasobola okukola bati bakolewe bati bana bakuba abantu amasannyalaze bakolewe batyo okuba omuntu amasannyalaze it's okay nwanayo naye tekyuke bwe tuba nga tukikoze abo nga twabaleka bavume bawemule bakole batya nga tukikozedde emyaka gyonna gye tumazeewo kuva mu 2021 oba 2019 wonna 2019 sorry until to date nga tewaliwo kikyuka nnyo lwaki tukyusa olutambi lw'omupiira bwe nga tukulembera bwe tutyo nga approach yaffe badde bwetyo kyogaa tusobola kukikyusaamu nefuka decent era ngenda kusabira wano n'abakulembeze baffe nja kukicommunicatingako nakyekyo nti buli tubeera abantu basatu ng'abantu basatu tetulina akatukulembera shaitaani ebyo tukulembera tujja shaitaani ku social media
abantu bana balina following, abantu bana communicating ebintu byenkyukakyuka. Nabano babantu masanyalaze mulina yogana mukuba olwi tubaengaging. Nanti munangu omulimu gwokola mulungi naye bwengejja olwanamu ntiye naye profile picture president gijjeeko. Picture president gijjeeko kyakala ekikola ekyokola kikendeeze okikali tukolemu bwe tuti oyinza okuba nga wadde musambi wa mupiira ng'oli mulungi ng'osamba namba 9 oba 10 kochi n'akuzuula ng'osobola okukwata ggoolo tandika okwezuula naye guno omuze gw'okuba nga olina profile picture ya president n'avuma eyekibiina n'avuma bannange kitukendeezaako mukkirize mugaane kitukendeezaako tukyuse approach yaffe message yaffe etuuka etya tusobera ku social media ng'ono nga waliwo ensonga eriwo kampenge ya Honorable Mwanga Kivumbi ng'ono alumwa lwaki yakwatiddwa ono ng'agamba baddemu bamukwate ono ng'agamba anoonya masanyalaze Besigye bwe yakwatibwa nti oyagala come back. Honorable former Lord Mayor yakwatibwa ono agamba ayagala come back ono akivumira lwaki yakwatiddwa ono agamba kalyonso naye ka bamukwate kawulire. Kiki tukola ekyo? Tusobola kubeerawo na umbrella emu etukulembera tugamba nti nedda eno gundi ya Honorable Elias Lukwago ffenna tugenda kugivumirira. Nyono okusangayo omuntu atawagira bakwata bantu. Honorable Mwanga Kivumbi bamukutte ffenna tukivumirire naye osanga ono akikwestioninga bamuwadde batya bbeero obadde ku musango okutta abantu nga Honorable Waiso akyaliyo nga Bobby Giant akyaliyo ate ono nga yakugamba nti banaye nedda lwaki mumukutte ono yamusekerera tucommunicatinga ki nsaba busayi bannaye mukozese nnyo obwongo okusinga emimwa mugende mu nzigireyo ku profile pictures ng'oli ayinako General Muhoozi ng'ayinako General Museveni oba ayinako NRM ng'akola ebikolwa abantu bano balina profile pictures za president ze bakola waliwo kibadde mutuzannya bano abantu nimbo tutakyusa kino kintu ekisookedde tulina okufuna obukulembezi bwa social media ngenda kuengaging wa stakeholders abantu bana balina following yo ku mutwalo n'ogenda waggulu nga communicating ngenda gezaako engaging banaasobola tubeere ne numbrera emu bwe bansonga ya communicating ebeerenge communicating baffe with one voice onaleese eno onagikuba onaleese profile picture onagamba aba state agent ate gwe gyoleese gwe yentuufu tulaba nti waliwo wanene abantu abatuzannya waliwo omuntu ali wakati waffe ne tujja muzuula nga is too late ntugenda kuba engaging n'abakulembeze baffe mbengeginge tufune obukulembeze bwa social media omuntu aganye okukola kye tulina okukola omuntu asigadde nga awemula abantu omuntu asigadde nga akozesa olulimi olubi omuntu akola ekikola kyetakkanyizaako nakyo nga tumula nga tulangirira nti oyo si wamuffe kigenda kukuuma discipline kigenda kwagaza abantu ekibiina kyaffe kigenda kwongerako ku struggle tukozese approach endala mu kwagaza abantu struggle mujja kuneebaza oluvannyuma nyingi sigenda kukkiriza kino kikola kigende bwe kiti nga bweyagala okuvuma president oyagala okukola ekikola kifaanako bwe kiti saako profile picture yo oba eyataatawo oba eyajjajjaawo oba ey'omunnaddiini wakulembera then ovuma abantu oba saako eyakitaawo kale oba nnyoko obeere ng'ovuma abantu balaba eyakuzaala so si muntu kuvuma abantu nga balaba pulezidenti waffe nedda ekyo kirina okumaso okusaba kwange okwo. I lived in South Africa for about 5 years. I first went to South Africa in 2010 due to the World Cup. I wanted to go see the World Cup. It was exciting, the first African country to host the World Cup. And I went there, it was fun, I had a good time. And then I met a gentleman over there and I had a baby and I went back to my country. I'm from Kenya. I went back to my country to give birth. And then I went back to South Africa with the baby. When I went back to South Africa with the baby, the dad of the baby one time kidnapped or abducted my child. I'm telling you, it went on for about, I think 3 months. I didn't see my child. And then I went to the police, of course, because yeah, I mean, where else can you go? I went to the police to report the abduction of my child, and South African people call people from other African countries kwere kwere. So if I use the word kwere kwere, this is how they refer to any other black person from any other country. They call you kwere kwere. So I went to the police station to open a police file based on the abduction of my child. And when I got there, the police were like,
these queres, you know, they were actually talking like right there, you know. Sometimes they assume that you don't understand their mother tongue, but given that most of their languages are Bantu, and I also speak Bantu, you pick up on what they're saying, and you've been exposed to the language long enough, you can pick up here and there, and they're talking right there in your face, and they're like, these queres, they just have so many problems. They are always having issues. Like, they cannot solve their own problems. Like, hello, it's a society. Every society has problems, not just the queres, you know. Okay, I'm gonna use the quere because that's the way it is termed there. So it's not just the queres that have problems. A society, any society will have issues. So they're like, no, all the issues that South Africa has is because of the queres. So they're like, yeah, you guys just come here and you ruin us. And this is me. I am a mom. I'm coming here to tell you guys that my child has been abducted. And instead of you just having a sympathetic ear and trying to help me solve my case, you're telling me about how I'm ruining your country by bringing my problems there. Okay, so they didn't help. They didn't even bother to investigate or look for the guy or nothing. They did nothing because I am a query. So on one occasion, I am a believer. So I'm in the barabara. By that time, I was like frustrated so much. I was just standing at a bus stop, and when I was standing at the bus stop, I just believe it was a miracle, because that's all that there was, a miracle. I was standing at the bus stop, and then when I'm standing there at the bus stop, I see a woman approaching. I don't have very good sight, and that day I wasn't wearing my glasses, so I see this person approaching, and I cannot make out her face. And then I see she's holding a child, and then as I look at them, the child looks like my child, but I'm thinking to myself, maybe I am, kind of losing it a little bit, because this situation already is depressing me enough. Maybe I'm losing my mind, and I'm looking at them more closely as they get nearer and nearer to me, and then I that's my daughter, and then she saw me, and then she's actually smiling at me and coming towards me, and then so I'm like, wow, yeah, it's my child. And then it turns out this woman is the baby daddy's new catch, so she's the one now staying with the child. And coincidentally, here I am, and here she is. So when I saw my child, the child of course comes towards me, and I grab my child, and now we started a tug of war. Like, she's pulling, I'm pulling, and some people, they are called the police. When they call the police are obligated to answer a 911 call, because that's they don't know who they're answering the 911 call to. They're just told somebody called, there's trouble here and there, so they go to the location of the place. So when they came to our location, they found us there, and based on the fact that we were both quere, my friend, they left. I tried to tell them, I opened a file with you guys. I have a file number. My child was abducted. If anything, they should have put this woman under arrest or something. No, they left. They're like, we do not interfere with quere nonsense. I was like, what? So they left, and now me and this lady are left tagging war. We were actually fighting for my child, and she tried calling the dad of the child, and I grabbed the phone. I grabbed her phone and threw it over the fence, and luckily the bus came. Do you remember I was standing at a bus stop? The bus came, so I just grabbed my child and just dashed inside the bus, and the next day I was out of South Africa. Bad habits die hard, eh? So a couple of years later, there I am back to South Africa. So when I went back again, I met this wonderful gentleman, or so I thought. We got married in Kenya, and then we went back to South Africa to live there, because he had ties there, he had a life there, and fine. So we went back to South Africa. Wow, one fateful day, he beat me so hard, guys, like so hard. I could not breathe for 6 months. Every time I took a breath, my diaphragm hurt, like my chest, it hurt so bad, based on the blows and the fists that had landed on me, on my chest, so and on my ribs. Like it was like
torture. Whenever I was breathing, it's like there were pins inside my, diaphragm. So that's how bad the beating was. And I have a black eye, and not just a black eye. I mean, I cannot see from one eye. I'm bleeding. I'm swollen all over the face, and I have bruises everywhere. So, of course, I called the police. I called 911. 911, again, police are obligated to answer a 911 call because they could be coming to help their fellow South Africans. So they don't say, they cannot refuse to come to a 911 call. So they come to the door. We open the door, and same thing. The moment they saw or heard that we are not speaking one of the wonderful languages of South Africa, they left yet again. They did not even take my abuser out of the house. At least, like, hey, dude, you know what? Leave, let her calm down, and you can try and talk to her later on and apologize and make up. No. He was left right there in the house. They didn't even try to tell me, ma'am, you could go to a shelter. We can even give you a lift to a shelter so that and guess what? This happened in front of my child. So nothing. They are not even worried about my safety and my child's safety, that this person has just seriously, and they could see it. No, they could see it. It was obvious. All the furniture was all over the place. It was obvious that there was an altercation in this house, and they didn't give a shit. They left. They said they didn't even offer me any help of any kind. There are so many shelters in South Africa. They could have given me a lift to one, or even told me that, hey, ma'am, if you walk out, you can walk to ABCD place. No, they were like, this is yet another kwere issue. They started talking with, there were two policemen, so both of them started talking in their language. And I remember actually 2 other policemen came, because I think when 911 called, they answered a number of them. 2 more came. One was a woman, and she came with her partner, and they came to the house. Nothing. They did nothing. They left me right there. So I faced so much danger. After those incidences, I called myself a meeting, kajiita kamukutano, and I'm like, okay, what am I doing in South Africa? What are the chances of even getting papers here? What are the chances of making it financially here? Impossible. This place is impossible to do anything. And at this point, I'm going to probably lose my life. I'm already facing so much danger. And then I remember at that point, they started having some issues in the nearby neighborhoods, township. They call them townships. There were several xenophobic attacks in those townships, and I'm like, okay, it's time to leave. So I left South Africa, and in all honesty, I do not think I will ever step foot in South Africa. The most place I can actually think of going to is maybe Cape Town, just for holiday and out. You buy your freedom in and out, because South Africans take out all the frustration that the colonizer has put on them, on other African people. They are African, but they don't care. You are a kwere. So if you are a kwere in South Africa, please leave. Those people will kill you. They will burn you. They will leech you in the streets like you are nothing. Adewo mujukire nti minister bwe yali wano waliwo ebiragiro ebyaweebwa nga mwemuli okuyimiriza amamotoka gonna agabadde gasaabaza abaana okugenda ku zi trips paka ng'ebintu ebimu bigonjoleddwa. Kati ngaawo twadde tulina okola operation. Poliisi yasoose nekola the withdraw plan kubanga buses ezo ezimu zaabadde already zimaze okutambula ng'endala zitambudde ne kilometers ennyingiko. Era bwe twakoze ekikwekweto jjo ku bridge ya Jinja oba gye bayita Nile Bridge, twasobodde okuyimiriza buses 18 nga buses 18 ezo zakoze ekive kyekimu kye twabadde twogerako, okusaabaza abaana mu budde obutali butuufu. Naye of course sinti twabadde tubasibwa twakoze eki, naye ekikwekweto kyabadde yimirira, obudde bugenze, obudde bwe bukya, olugendo lutandike. Era bwe twakoze
era bwe twogerera leero ku makya baasi ezo zonna bazirekudde ne zikola ki ne zitambula. N'ekirala kyayogeddeko abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.